Hello students, I am Mrs. Ghodake from Swami Ramananda Bharati Vidya Mandir and Junior College Tasgaon, subject Biology, Standard 12 Science. So we continued with the respiration and circulation. From this topic, already respiration is completed, continue the circulation, and from the circulation we now today study the actual process of formed elements. Actually, as the blood cells are formed in the body, these are collectively called as formed elements. म्हणजे शरीरामध्ये ज्या सगळ्या सेल्स तयार होतात त्या फॉर्म्ड एलिमेंट्स असं म्हटलेलं आहे. अँड दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज these formed elements having the content 45% of total blood. So the blood cells or formed elements are three types. First type is red blood cells or Rbcs. Second type is white blood cells or Wbcs. And third, the blood platelets. These are also known as, Rbcs are known as erythrocytes, Wbcs are known as leukocytes, and platelets are known as the thrombocytes. Then we continue one by one and study the each and every cell, its composition, its lifespan, its contents, its secretion and its function. Then first starts with the Rbcs or erythrocytes. Actually, these Rbcs are present in abundant number in the human body. These are circular, biconcave and enucleated. That means there is absence of nucleus. Enucleated, that means without nucleus. So these are, see, this is the three-dimensional structure. It is dumbbell shaped or circular and transverse. ह्याच्यामध्ये आपण त्याचं स्ट्रक्चर बघतोय. इट इज बायकॉन्केव. दोन्ही पद्धतीनं मधला भाग जो आहे दोन्ही साइडनं तो खोलगट आहे, बायकॉन्केव. तर अशा ज्या आरबीसीज आहेत त्या मॅमॅलियन आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड. वर्टिब्रेट मधल्या मॅमल सोडून उरलेल्या ॲनिमल्स मधल्या ज्या आरबीसीज आहेत दॅट आर न्यूक्लिएटेड. बट इन मॅमल्स देर इज अगेन एक्सेप्शन. फॉर एक्झाम्पल camel and llama, that both these animals having nucleus in their RBCs. आणि म्हणून हे एक एक्सेप्शनल केस आहे. हे दोन्ही एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवण्याची गरज आहे, म्हणजे इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून हे माहिती असलं पाहिजे की ज्या ॲनिमल्समध्ये मॅमॅलियन ॲनिमल्समध्ये आरबीसीज न्यूक्लिएटेड आहेत अशा ॲनिमल्समध्ये जनरली कॅमल आणि लामा एक पेट आहे. साऊथ अमेरिकामध्ये एक पाळीव प्राणी म्हणून तो पाळला जातो. तर ह्या आरबीसीचं स्ट्रक्चर बघताना आपल्याला ॲक्च्युली रेड कलर जो आहे किंवा आरबीसीज आर रेड ड्यू टू हिमोग्लोबिन. आता हे हिमोग्लोबिन आपण कुठं बघितलंय? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेसमध्ये स्टडी केलेलं आहे किंवा रेस्पिरेशनमध्ये स्टडी केलेलं आहे. ह्या पिगमेंटचा कलर लाल आहे आणि ते सायटोप्लाझम मध्ये ह्या आरबीसीच्या असतं आणि म्हणून त्या सेल्सचा कलर रेड झालेला आहे. दीज आर अबाउट 7 to 8 मायक्रोमीटर इन डायमीटर. त्याचा जो डायमीटर आहे तो 7 to 8 मायक्रोमीटर आहे. त्याच्यानंतर मेल आणि फिमेल ह्याच्यामध्ये त्याचं जे प्रेझेन्सी आहे किंवा सेल्सची संख्या आहे ती डिफरंट आहे. फॉर एक्झाम्पल, इन मेल it is about 5.1 to 5.8 millions per cubic millimeter, while in female it is about 4.2 to 4.3 to 5.2 million per cubic millimeter of blood, and that is nothing but it is a total RBC count. हा आरबीसी काउंट आपण पॅथॉलॉजिकल लॅबमध्ये जेव्हा ब्लड तपासायला जातो तेव्हा हा आरबीसी काउंट आपल्याला लक्षात येतो. त्याच्यानंतर ॲक्च्युली ज्या पार्टमध्ये ज्या ऑर्गनमध्ये
ह्या सेल्स फॉर्म होतात. ही जी फॉर्म होण्याची किंवा फॉर्मेशन ऑफ द RBC इज नोन ॲज द इरिथ्रोपॉयसिस. ही प्रोसेस जी आहे त्याला इरिथ्रोपॉयसिस असं म्हटलेलं आहे. आता ह्याच सेल्स ज्या आहेत त्या जनरली आपल्या बॉडीमध्ये these are formed from the reticulocytes किंवा hemocytoblasts ह्या सेल्स पासून हे फॉर्मेशन किंवा प्रोडक्शन होतं. इन फिटस म्हणजे जन्माला यायच्या अगोदर पर्यंत फिटल कंडिशन मध्ये, एम्ब्रियोनिक कंडिशन मध्ये, बिफोर बर्थ ह्या ज्या सेल्स आहेत त्या फिटस मध्ये these are produced in the liver and spleen. But in adults, मोठ्या माणसांमध्ये it is formed in the red bone marrow. Therefore, these are known as किंवा त्याचा जे फॉर्मेशन आहे ते बोन मॅरो मध्ये असतं. आणि जे ओल्ड किंवा ओर्न आउट ज्या सेल्स वय झालेले आहे, डेड झालेले आहेत, that are destroyed in spleen and liver. Therefore, these are known as the graveyards of RBCs. That RBCs are definite number, but if their number increases or decreases, normal range जी आहे त्याच्यापेक्षा त्याचा नंबर कमी झाला किंवा जास्त झाला तर ती एक डिसऑर्डर समजली जाते. आणि अशी डिसऑर्डर्स ज्या वेळेस हा नंबर इन्क्रीज होतोय त्यावेळेस त्या नंबरची जी किंवा इन्क्रीज होण्याची जी कंडिशन आहे इट इज नोन ॲज पॉलिसायथेमिया. अँड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ RBCs is known as erythrocytopenia. Again, the kidney cells, that is known as erythropoietic cells of kidney, that gives stimulus to the bone marrow for the production of RBCs. Actually, structure बघत असताना structurally these RBCs are without nucleus. These are also, that means these RBCs are devoid of nucleus as well as mitochondria and also the membrane bound cell organelles. But as it contains the respiratory pigment, red colored pigment which carries the oxygen, that is proteinaceous pigment, then due to which the color becomes red. There are some for the production of the RBCs, folic acid, vitamin B12 and heme protein are necessary. हे घटक आपल्या शरीरामध्ये असणं गरजेचं आहे ते जेव्हा RBCचं प्रोडक्शन चांगल्या पद्धतीने शरीरामध्ये होत असतं. Then we study the functions of RBCs. Actually, RBCs play an important role in carrying the O2 and CO2, that is the respiratory gases. हे O2 आणि CO2 कॅरी करण्यासाठी ह्या RBCचा रोल फार महत्त्वाचा आहे. It also maintains the pH and viscosity of the blood and they play an important role in the coagulation or clotting of the blood. Then an important term that is known as hematocrit. That hematocrit is nothing but it is a ratio of volume of RBCs to the total volume of blood. That condition, hematocrit condition, is decreases in anemic condition or hematocrit ratio is low during the anemia. Anemia म्हणजे सिव्हिअर अॅनिमिया, म्हणजे खूप दिवस असा अशक्तपणा असतो. अशा कंडिशनला आपण हिमॅटोक्रिट किंवा लो झालेली असते ही हिमॅटोक्रिट रेशो हा, आणि त्याला अॅनिमिया म्हणतो आपण. हा रेशो जो आहे ते तो इट इज डिफरंट इन मेल अँड फिमेल. अशा पद्धतीनं RBCचं स्ट्रक्चर. एक महत्त्वाचा पॉइंट राहिला, प्रत्येक सेलला काही आयुर्मर्यादा आहेत. द लाईफ स्पॅन अँड हिअर the RBCs having lifespan is about 120 days and 120 days
डेज झाले की मग त्या डेड होतात आणि मग स्प्लीन आणि लिव्हरमध्ये डिस्ट्रॉय किंवा त्याचं डिस्ट्रक्शन केलं जातं. त्याच्यानंतर दुसरा टाईप आपण सेल्सचा बघणार आहे, दॅट इज नोन ॲज WBCs or white blood corpuscles or white blood cells. These are also known as leukocytes. These are less in number than the Rbcs. These are spherical or amoeboid shape. These are colorless. They play an important role in the protection of body, that is offense and defense mechanism of the body. Generally, these WBCs are about 5,000 to 11,000 per 5,000 to 11,000 per cubic millimeter of blood. जर समजा ह्या रेंज पेक्षा त्याची संख्या कमी झाली, if the number of WBC is decreases below the 4,000, then that condition, that means decrease in WBCs, is known as a leukopenia. Generally, TB patient किंवा जे रेडिएशन ज्यांच्यावर एक्सपोज केलं जातं किंवा रेडिएशनमध्ये किंवा शॉक लागलेला असतो काही अशा पर्सनमध्ये किंवा एड्स पेशंटमध्ये जनरली हा नंबर जो आहे तो डिक्रीज झालेला असतो. आणि दुसरी कंडिशन आहे, देर इज ए टेम्पररी इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ टेम्पररी, दॅट इज इम्पॉर्टंट, टेम्पररी इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs. It is generally known as polycythemia. It is known as leukocytosis. म्हणजे हे नंबर इन्क्रीज आणि डिक्रीज होणं ह्या सुद्धा ॲबनॉर्मॅलिटीज असतात. म्हणजे नंबर जो आहे तो नॉर्मल रेंजमध्ये असणं गरजेचं आहे. अजून एक पॅथॉलॉजिकल कंडिशन आहे कमी होणं टेम्पररी. हा टेम्पररी इन्क्रीज जो आहे तो जनरली प्रेग्नन्सीमध्ये वाढतो, त्याच्यानंतर न्यू बॉर्न बेबीजमध्ये पण हा नंबर वाढतो, किंवा जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये एखादं इन्फेक्शियस कंडिशनमध्ये पण हा नंबर टेम्पररी इन्क्रीज होतो. म्हणजे ह्या ॲबनॉर्मॅलिटीज आहेत, डिसऑर्डर्स आहेत. बट देअर इज समटाइम्स अनकंट्रोल्ड, म्हणजे ती वाढ जी आहे WBCची ती थांबतच नाही, त्या सेल्सचा नंबर वाढतच जातो आणि हा अनकंट्रोल्ड नंबर ऑफ WBCs uncontrolled increase in number of WBCs, that is commonly known as blood cancer, or it is known as a leukemia. Thus these WBCs are mainly play an important role in the process, that is protection or protection mechanism किंवा डिफेन्स मेकॅनिझम मध्ये बॉडीच्या महत्वाचा रोल प्ले करतात. ह्या ज्या WBCs आहेत, these are mainly two types. First one is the granulocyte, another one is the agranulocyte. आता हे जे दोन टाइप्स आपण स्टडी करणार आहे, that is the types of WBCs. These are generally, they shows polymorphism. Polymorphism is a phenomenon that is their nucleus is in number of different forms. एकापेक्षा अनेक त्याची वेगवेगळी रूपं आहेत. Therefore they shows polymorphism and they are again classified into different types. Main two types are granulocytes and agranulocyte. First we continue with the main type, that is the granulocyte. These granulocytes are about 72% of total WBCs, and these are having the granules in their cytoplasm. They also shows polymorphonuclear. They are known as polymorphonuclear leukocyte cells.
means their nucleus is different types, different forms. Then they shows granules, or these are vesicular bodies. This contains the lysosomal granules, or this secretes different secretions and enzymes. These cells these cells are formed from myeloid stem cells. मायलॉइड स्टेम सेल हा स्टेम सेल मधला बॉडी मधल्या सेल्सचा एक टाइप आहे आणि एकदा ह्या जर फॉर्म झाल्या तर त्यांच्यामध्ये परत डिव्हिजन होत नाही, सेल डिव्हिजन होत नाही. दिस अवॉइड्स द सेल डिव्हिजन. म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या सेल्स एकदा तयार होतात आणि मॅच्युअर होतात. These are again of three types. First type is known as neutrophil, then second is basophil, and third one is known as the Acetophene. अशा पद्धतीनं 3 टाइप्सच्या सेल्स आहेत. Acetophils, or these are also known as eosinophils. या 3 सेल्सचं आपल्याला स्ट्रक्चर बघायचं आहे. There is difference according to their nuclear structure. For example, first we continue with the neutrophils. These neutrophils are showing the number of granules in their cytoplasm. These are large and abundant granules. The size of the cell is about 10 to 14 micrometer, and the lifespan of the cell is about 3 to 12 days. म्हणजे WBC चा lifespan जो आहे तो खूप कमी दिवस इतका असतो. They shows granules and nucleus. See here, the nucleus of neutrophil is generally the cells shows 2 to 7 lobes in their nucleus. They shows amoeboid movement, and they also shows polymorphic nucleus. Here the number of lobes are present in the nucleus. Then surrounding to nucleus there is cytoplasm, that is the granular cytoplasm. These cells shows phagocytic function. That means if any infection or foreign particles when enters into the body, they engulf, that is known as the phagocytosis. They engulf that foreign material and destroy this. That means they protect our body from infection. Then second type, that is known as basophils. These cells are somewhat smaller and they shows S-shaped or twisted nucleus. They also shows few granules in their cytoplasm. The diameter of the cell is 10 to 12 micrometer, and the lifespan of the cell is 3 to 12 days. These cells are known as basophils because they stain with the basic stain. Here neutrophils stain with the neutral stain or dye. Here basophils stain with the basic stain or dye. And for example, methylene blue. ह्या methylene blue मुळे ह्या cells जे granules आहेत that are and nucleus stained with this basic stain. Therefore, these are known as basophils. These are about 0.5 to 1% of total WBCs, and these are functionally non-phagocytic, but it secretes the heparin. Heparin is one of the important component of the blood or plasma, that is anticoagulant. आपलं जे ब्लड आहे ते शरीरामध्ये सर्क्युलेट होत असताना मध्येच गोठू नये म्हणून हेपॅरिन ब्लड मधलं एक फार महत्त्वाचं कंपोनेंट आहे आणि ते ह्या ब्लड सेल्स कडनं सिक्रेट केलं जातं. त्याच्याबरोबर हिस्टामाइन, ॲलर्जिक कंडिशनचे जे सिम्पटम्स आपल्या शरीरात दिसतात ते सिम्पटम्स ह्या सेल्समुळे दिसतात. आणि तिसरं आहे दॅट इज सिरोटोनिन, दॅट इज व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर. देन third type of cell, that is known as acidophil, or these are also known as eosinophil. That eosinophils are larger and shows granules which are stained with the acidic stain like eosin. That acidic stain
Therefore, these are also known as Acetophils. And the name of the stain is eosine. Therefore, these are also known as the eosinophils. The granules stained with the eosine. It contains the bilobed nucleus. इथं बघा दोन lobes दिसतात न्यूक्लियसची. Generally, it is horseshoe-shaped nucleus. The diameter of this cell is 10 to 14 micrometer and the lifespan is 1 to 12 days. म्हणजे few days हा lifespan ह्या WBC चा आहे. खूप कमी कालावधी त्यांचा lifespan किंवा आयुर्मर्यादा असते. आणि टोटल ज्या WBCs आहेत त्याच्यामध्ये 1 to 3% एवढं त्याचं कंपोजिशन आहे किंवा ते एवढ्या प्रमाणात त्या ब्लड मध्ये असतं. त्याच्यानंतर तिसरा मेन टाइप आहे then second type, that is known as the agranulocyte. According to the name, that means absence. Agranulocytes, granules are absent in their cytoplasm. That means cytoplasm is clear. There is absence of granules in the agranulocytes. These are total 28% of total WBCs. Then it again contains two types of cells. First one is the lymphocyte and second one is the monocyte. These are generally, though agranulocyte cells, these secrete the larger nucleus. See, these are the smallest of all WBCs. Lymphocytes are smallest of all WBCs, but it contains larger nucleus. खूप लहान आहे पण त्याचा न्यूक्लियस जो आहे तो सगळ्या सेल्स मध्ये मोठा आहे. जनरली these are 5 to 17 micrometer in diameter. These are about 25 to 30% of total WBCs. Then here is one characteristic feature of the lymphocytes. That means when they are in the lymph, the lifespan is very short, 2 to 4 days. But when they comes into the bloodstream, they are having the lifespan is about 200 days. ह्याचा लाईफस्पॅन वेगळ्या वेगळ्या प्रवाहामध्ये असू शकतं. लिम्फोसाइट्स आपल्या शरीरामध्ये फार महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. ह्या लिम्फोसाइट्स ज्या आहेत त्या अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन, these are of two types. First one is known as the B lymphocyte and second one is known as the T lymphocyte. Both these cells are important. That B lymphocytes and T lymphocytes are generally formed. For example, B lymphocytes are formed in the bone marrow. शरीरातला आपला बोन मॅरो जो आहे त्याच्यामध्ये त्याचं प्रोडक्शन आहे आणि B stands for bone marrow म्हणून B lymphocyte. These are play important or they mature or they play an important role in the formation of antigen antibody immunity, or it is simply known as humoral immunity. Then second type is a T lymphocyte. That T lymphocyte play an important role in the, or these are related with the cell mediated immunity. म्हणजे आपली प्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी ह्या लिम्फोसाइट्सचा रोल फार महत्त्वाचा आहे. परत ह्या टी लिम्फोसाइट्स ज्या आहेत that are produced in the thymus and therefore these are known as the T lymphocytes. Again there are 4 different types of the T lymphocytes. आता हे different types कुठले आहेत? For example, helper T cells, killer T cells, memory T cells and suppressor T cells. हे 4 टाइप्स लिम्फोसाइट्सचे, टी लिम्फोसाइट्सचे, जे आपल्या इम्युनिटी मध्ये, प्रतिकारक क्षमतामध्ये फार किंवा त्या प्रोसेस मध्ये फार महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. And then the last type of WBC and agranulocytes second type, that is known as the monocyte. These are actually
about 3 to 5% of total WBCs. The diameter is large, ranges from 10 to 24 micrometer in diameter. These are the largest WBCs. These are the smallest but having large nucleus. These are the largest WBCs and having the bean-shaped or kidney-shaped nucleus. Special characteristic है bean-shaped or kidney-shaped nucleus. These are having about 5 to 10 days lifespan. प्रत्येक सेलचा लाईफस्पॅन हा वेगळा आहे. फक्त WBC RBCचा तेवढा 120 दिवस आहे. हा आपण बघितला आहे, तो फार महत्त्वाचा आहे. दर 120 दिवसांनी ह्या सेल्स परत फॉर्म होत असतात. तशा काही दिवसांमध्ये ह्या WBCs तयार होत असतात. तर अशा पद्धतीनं WBCचे ग्रॅन्युलोसाइट आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स, त्याच्याबरोबर त्याचे टाइप्स न्यूट्रोफिल्स, फॅगोसाइटिक, बेसोफिल्स, नॉन फॅगोसाइटिक आणि ॲसिडोफिल्स ज्या आहेत त्या जनरली आपल्या शरीरामध्ये जे टॉक्झिन्स, इट प्लेज an important role in the detoxification and also they forms they destroy the antihistamine property or they play an important role in the antihistaminic property. म्हणजे जेव्हा आपल्याला ॲलर्जी झालेली असते एखाद्या गोष्टीची, त्याचे सिम्पटम्स किंवा ती ॲलर्जी नाहीसं करण्याचं काम ॲसिडोफिल्स करत असतात. आणि जेव्हा एखादा टॉक्झिक सबस्टन्स आपल्या शरीरात गेलेला असतो किंवा एंट्री झालेली असते फॉरेन पार्टिकल्सची, त्याच्यातनं विष पसरलेलं असतं, ते न्यूट्रलाइज करणं किंवा ते डिस्ट्रॉय करण्याचं काम जे आहे ते ॲसिडोफिल्स करत असतात. त्याच्यानंतर लिम्फोसाइट इम्युनिटीमध्ये महत्त्वाचा रोल प्ले करतात आणि मोनोसाइट्स ज्या आहेत त्या शरीराचं प्रोटेक्शन करतात. आता प्रोटेक्शन कशा पद्धतीनं करतात तर जनरली दे प्ले ए रोल लाईक द स्कॅव्हेंजर्स. दीज आर नोन ॲज द स्कॅव्हेंजर्स. They fight against the foreign particles or microbes or bacteria which are present in our body. They forms the macrophages, and in the blood stream or circulation or in the fluid they destroy the microorganisms which are entered in the body like bacteria and phagocytosis also. Thus these are the types of WBCs. This point is important because there is a large answer question on the WBCs, types of leukocytes or WBCs. Then we continue with the third type, that is main third type of blood cell, that is platelet, or these are also known as thrombocytes. These platelets are smallest. These are oval in shape without nucleus. It is the cytoplasm of these cells. See in the diagram, these are very small. But they play important role, or these cells are formed from the fragments, or these cells are nothing but these are the fragments of large cells, and these are known as the megakaryocytes. These form in very small fragments. These forms, or these are very minute oval shaped cells without nucleus, but they play an important role in the clotting of blood. जर आपल्याला एखादी जखम झाली, एखादा बॉडीमधनं ब्लिडिंग व्हायला लागलं, तर ते ब्लिडिंग स्टॉप करण्यासाठी ह्या प्लेटलेट्सचा रोल अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि गरजेचे आहेत. ह्याचा नॉर्मल नंबर जो आहे किंवा नॉर्मल सेल्सचा काउंट आहे आपल्या बॉडीमध्ये, तो generally 2.5 to 4.5 lakh per mm³ of blood. But if the number decreases, then that condition is known as decreases than the normal, then that condition is known as thrombocytopenia. And in that condition, the bleeding occurs from the body. It is commonly known as the blood hemorrhage. When there is an injury, these cells, thrombocyte cells or platelets, forms a clot, and that clot is nothing but it is the thrombocyte plug, or it is simply known as the platelet plug.
or it is also known as thrombus, or it is also known as the blood clot. आणि अशा पद्धतीनं ब्लडच्या एंटायर कंपोजिशन मध्ये प्रत्येक सेल आपापला रोल प्ले करते आणि प्रत्येक सेल इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे त्याची नॉर्मल व्हॅल्यू आपल्या बॉडीमध्ये असणं गरजेचं आहे. कमी झाली तरी डिसऑर्डर आहे, जास्त झाली तरी डिसऑर्डर आहे. हे वेगवेगळ्या एक्झाम्पलच्या स्वरूपात आपण स्टडी केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं हे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जे आहेत ते आपण कंप्लीट केलेले आहेत. नाउ वी स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट related with the blood platelets, that is the blood clotting, or it is also known as coagulation of blood. Actually, coagulation or clotting is the process of converting the liquid form of blood into solid form or jelly form. Actually, this process starts with the contact of blood with any foreign surface. That is, actually it is known as the intrinsic process, or it may be the damaged tissue, that is the extrinsic process. These intrinsic and extrinsic processes works or study with the help of a chart. So see the chart or see in the diagram. Intrinsic and extrinsic processes involves interaction of various substances called clotting factors by stepwise or sequential, or it is simply known as cascade manners or mechanism. There are in all total 12 clotting factors, and these are numbered with the Roman numbers 1 to 13. Though these are 13, we says that these are 12 clotting factors, or there are 12 clotting factors. Factor 6 is not in active use, therefore total 12 factors. And the interaction of these factors occurs in cascade manner, leading to the formation of the enzyme thrombin. That is, thrombin a enzyme form होतं, but before that the thromboplastin helps in the formation of enzyme prothrombinase. This enzyme inactivates heparin, and it also converts inactive prothrombin into active thrombin. Then thrombin converts soluble blood protein, that is fibrinogen, into insoluble fibrin. त्याचा फक्त रूप बदललं जातं with the help of enzyme, and that play an important role in the clotting. And due to this, there is the formation of solid material or solid mass, that is the blood cells, and fibrin forms a mesh or a network. It is also known as network with the other cells, dead cells. These are dead blood cells, and the fibrin forms a clot. That means actually the formation of blood clot takes place. That's all about the clotting of blood, components of blood, and coagulation of blood. Thank you.